Ok, então, boa tarde todo mundo. Benjamin, I'm just going to present your credentials a little bit for people who don't know you. Boa tarde todos e todas. Eu vou apresentar, primeiro agradeço muito a presença de vocês todos, agradeço especialmente a presença do professor Benjamin Teitelbaum. O professor Teitelbaum é professor de etnomusicologia e questões internacionais no Departamento de Música da Universidade do Colorado. As suas principais pesquisas se referem ao tema da ideologia e da cultura expressiva em movimentos nacionalistas radicais, movimentos populistas e neofascistas. Ele é autor de 2 livros. O primeiro é Leões do Norte, Sons do Novo Nacionalismo Radical Nórdico, que foi publicado em 2017 pela Oxford University Press. Esse livro ainda está sem tradução para o português. E o seu último livro, que é Guerra, pela eternidade, o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista, que foi recentemente traduzido e publicado pela editora da Unicamp. Além de uma série de publicações em revistas acadêmicas, o professor Teitelbaum tem publicado artigos de sua autoria e também concedido uma série de entrevistas em revistas e jornais, a exemplo do New York Times, o Wall Street Journal, o The Atlantic, o El País, o Globo, a Folha de São Paulo e dentre outros. Como musicista, a sua especialidade é em música popular sueca e na nyckelharpa, que é um instrumento nacional não oficial da Suécia. E ele tem atuado internacionalmente, tanto como instrumentista quanto como professor. So, Professor Teitelbaum, thank you very much again for your presence here. You can begin when you want. Just letting you know that this is kind of an amateuristic translation, you know. So if I have any problems in understanding you, I can ask you to stop and to repeat if you don't mind. Certainly. Okay. Yes. So I can begin speaking now. Yes, please. Okay. Well, thank you so much, Cynthia. It's been a pleasure to be in contact with you and some of your colleagues also at the university, and of course I'm humbled by the attention. What I'm going to be talking about, just in a brief overview here, because I think the most interesting part of our conversation will be a discussion, are just some of the bare basics of my book. Ok. Então, ele começa agradecendo, dizendo que se sente muito honrado de estar aqui com a gente, e o que ele vai falar é sobre alguns aspectos muito básicos do livro dele, já que a parte mais significativa da conversa vai ficar depois para a discussão. So, as Cynthia mentioned, I'm a scholar of the radical right. And years ago, when I was attempting to map the different ideologies in the radical right, I came across one marginal school of thought that called itself traditionalism. Então, ele é um especialista, um estudioso da direita radical, e no seu trabalho ele tentou começar mapeando esses grupos da extrema-direita, e aí se deparou com um grupo chamado de tradicionalistas. And these people were not the most successful politicians. They weren't the most frightening militants. I saw them in Europe occasionally in the edges of far-right society, sometimes at festivals, sometimes at conferences. They were antisocial, they were strange, they were very smart, some of them as well, and interesting. And I was interested in them in particular because of their strangeness. They would be activists on the far right who would convert to Hinduism or Islam. Ok? Então, esses grupos que ele começou investigando, eles não eram nem os políticos mais bem-sucedidos, também não eram os políticos mais assustadores, mas eram grupos especialmente interessantes porque eram... Nicole, você pegou essa? Desculpa, gente, é porque Nicole vai me ajudar na tradução. Eles eram estranhos, esquisitos, meio solitários e normalmente pouco
bem-sucedidos em termos políticos, assim, viviam numa lógica mais afastada das relações sociais mais comuns. Justamente. Benjamin, Nicole is helping me with the translation because sometimes if I get lost, she'll pick it up, okay? Perfect, perfect. So they were a novelty, a curiosity to me. They were making advances in Sweden, which was a country I was studying most closely, but I never thought they would be influential. And this was in about 2010, 2011, 2012, the early 2010s that I encountered these people. And I almost forgot about them until 2016, 2017, when all of a sudden it turns out that Donald Trump has an advisor who is familiar with some of the key thinkers in traditionalism. And this advisor was Steve Bannon, someone who was already suspected of being beyond the mainstream of right-wing politics and in some way involved in far-right politics. So that was the initial surprise for me, that this figure of influence all of a sudden was connected to people who I had thought were the most marginal in the far right. Então, inicialmente esses grupos que ele começou pesquisando eram uma novidade para ele, era uma curiosidade. Mas eles não eram particularmente influentes, né, como disse. Eles estavam avançando na Suécia em cerca de 2010, 2011 e 2012. E ele tratou isso mais ou menos como uma curiosidade. E quase que esqueceu deles até 2016, que foi quando o Trump contratou como conselheiro o Steve Bannon, que estava ligado a esses grupos da extrema-direita e conhecia muitas dessas pessoas. So my shock and surprise wasn't just that I associated this school of thought with people who weren't influential. It's also that traditionalism itself is poorly suited to politics, I thought. I could go into the details of it. I would encourage people to read themselves instead, but needless to say, traditionalism is as much a spiritual and religious cause as it is a political cause. Perhaps more so, one would say, even in the far right. It is impractical, it is unspecific, both of which are major problems for politics, and its critique of society is so radical that it seems unserious. It seems like the sort of thing children would, or young people would preoccupy themselves with if they wanted to apply it to politics. Ok, Nicole, eu vou precisar de ajuda aqui, mas vamos ver. Então, o choque inicial dele não foi somente que ele conseguiu associar essas pessoas ao tradicionalismo, mas que o próprio tradicionalismo era um grupo político e religioso, mas que ele tinha algumas características que ele era essencialmente não prático, inespecífico, né? E que estava ligado a uma política que, de certa forma, parecia como se fossem posições políticas de crianças, algo que como se não se pudesse ser levado muito a sério. Foi isso, Nicole? Perdi alguma coisa? Foi, ele fala só que o tradicionalismo, ele disse que a gente lesse, se aprofundasse nessas questões particulares do que é o tradicionalismo como uma doutrina ou uma área de discussão filosófica que é pouco prática e pouco adequada para o pensamento político, né? E daí a surpresa e essa preocupação que ele passou a ter quando descobriu que esses nomes ligados a esse tradicionalismo, que é muito pouco prático dentro da política, estava sendo conectado ao trabalho político. And what do I mean when I say that it's radical? I mean specifically that it rejects a couple of concepts that almost everyone in liberal democracies around the world accepts as true. Those concepts are progress and equality. Granted, there are left-wing and right-wing versions of progress and equality. There are people who want to emphasize equality of property ownership, equal access to politics, or equal economic standing. That can vary. Progress in terms of social emancipation, progress in terms of freedom from government. We may disagree,
about progress and equality, but virtually everyone recognizes those as being virtues, except for traditionalists, except for those following this particular doctrine within the radical right. That's what makes it radical. Então, por que esse movimento é radical? Porque ele rejeita um par de conceitos, né, que são mais ou menos aceitos por todo mundo, né, que são as ideias de progresso e de igualdade. E aí, claro que há versões de direita e de esquerda desses conceitos de progresso e de igualdade, mas de forma geral, aí, Nicola, não sei se você pegou especificamente as características que ele deu aí, mas que, de forma geral, todo mundo percebe esses conceitos como virtudes, exceto os tradicionalistas. São virtudes fundamentais, tanto para a esquerda quanto para a direita, principalmente naquilo que diz respeito aos aspectos essenciais do que é progresso e principalmente do que é desigualdade, né? Que aí ele fala dos aspectos particulares relacionados, por exemplo, à propriedade privada, aos elementos de justiça, né, e outros processos relacionados à propriedade privada, que é uma característica muito particular também dessa discussão nos Estados Unidos, vale ressaltar, né? Acho que é isso. In 2018, I finally succeeded in contacting and meeting Steve Bannon to talk to him about his past involvement with traditionalism. What I quickly found was not only that his interest in traditionalism was older and more consistent than a lot of his other interests in his life. He's had a fairly chaotic life and lots of interests. But also that he recognized it as being singularly influential in his politics, and further, that he was attempting to network with other people on the basis of his interest in traditionalism. Então, finalmente, em 2018, ele conseguiu entrar em contato com Steve Bannon para investigar sua relação com o tradicionalismo, que era uma relação muito mais antiga e muito mais consistente do que a maioria dos seus outros interesses, que tendem a ser meio caóticos, né? E aí ele tentou entrar em contato com outras pessoas que exerciam influência dentro desses grupos. É isso, Nicole? Ok. So during the following nearly 2 years, from 2018 into 2020, I followed and interviewed him. And during that period of time, I observed him starting to interact with another political traditionalist on the right, namely Alexander Dugin. Então, nos próximos 2 anos, entre 2018 e 2020, ele acompanhou e fez uma série de entrevistas com o Steve Bannon e observou a aproximação dele com outro tradicionalista da extrema-direita, que é o Alexander Dugin. Bannon was attempting to coordinate and influence Dugin. He hoped that their shared interest in affiliation with traditionalism could be the basis for a unification of the United States and Russia. And they met in Rome in 2018 in an attempt to influence each other. Então, o Bannon tentou influenciar e se conectar com o Dugin, tentando estabelecer uma espécie de unificação entre os Estados Unidos e a Rússia. E em 2018, foi isso, Nicole? 2018 ou 2020, ele se encontrou com o Dugin no Vaticano. It was at the end of 2018 when I also heard Bannon starting to talk about a Brazilian theorist who he also shared an affiliation with traditionalism with. And that theorist, of course, is Olavo de Carvalho. Go ahead. Foi também no final de 2018 que ele começou a ouvir o Bannon falar sobre outro teórico, um teórico brasileiro, que era, obviamente, o Olavo de Carvalho. They met in January of 2019 for the first time. E eles se encontraram pela primeira vez em janeiro de 2019. They were encountering each other one-on-one, and also in a larger network of
of operatives that would include the Brazilian ambassador to the United States, Ernesto Araújo, as well as an operative, Gerhard Brandt. E eles começaram então a se encontrar, tanto os dois, né, como também com grupos maiores que incluía o embaixador do Brasil, né, nos Estados Unidos na época, que era Ernesto Araújo, e eu não peguei o nome do último, você pegou? Gerhard Brandt. Okay. So, as I followed those early months of 2019, I also followed the attempt Bannon was making to coordinate with Olavo de Carvalho. And in the course of my conversations with both, I also heard him describing an initiative to come together with Olavo in hopes of bringing and persuading Alexander Dugin to warm his relationship with the United States and his thinking about the United States. E foi então em 2019 que ele começou a presenciar, a testemunhar uma tentativa do Bannon se juntar, né, de se organizar junto com o Olavo de Carvalho, e numa iniciativa também para se juntar ao Alexander Dugin, trazer o Alexander Dugin junto deles. Foi só isso, Nicole? Teve mais alguma coisa? Para organizar uma iniciativa que seria internacional, né, de organização do tradicionalismo político. Isso. Yeah. So with traditionalism serving as the basis, there was an attempt to unite these guru figures behind Donald Trump, Jair Bolsonaro, and Vladimir Putin. Então, tendo o tradicionalismo como base, então houve uma tentativa de se juntar a esses gurus da extrema-direita em torno de figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro. Now e Putin. This effort failed. Of course, it didn't succeed. The figures involved did not get along with each other especially well. Particularly Alexander Dugin and Olavo de Carvalho. But my interest turned in other directions in this case, in my book. I didn't just follow this attempted international coordination between traditionalists. Então, obviamente que essa tentativa de coordenação falhou, né? Os personagens envolvidos não se entenderam entre si, particularmente o Olavo de Carvalho e o Dugin, mas não foi só essa tentativa de coordenação que ele acompanhou durante a sua pesquisa. My broader interest in the book, what it's really about, is looking at the big picture, is looking at the fact that an ideology that is this radical appeared in more or less the same type of figure in 3 different spots of the world at more or less the same time. O interesse dele, na verdade, então era mais amplo, era olhar para o cenário mais amplo e entender e perceber que essa ideologia havia sido central, né, tinha sido desenvolvida em 3 momentos diferentes. I speculate that its source is the deep resentment with the establishment and with the status quo throughout liberal democracies. Ele especulou inicialmente, né, ele colocou como hipótese que a sua fonte mais básica era uma espécie de ressentimento com a democracia, com a democracia liberal. And I also, and in conclusion, find that the traditionalism's unsuitedness to practical politics and its social eccentricity is one reason that its ideologues seem mainly to be producing chaos and welcoming chaos in the societies and in the governments where they have been working.
E aí ele também percebeu e concluiu, né, que o tradicionalismo, com a sua ineptitude né, para a política, se viu basicamente como promoção do caos e da destruição nos regimes políticos. And if it's okay, Cynthia, I could go deeper into the book, but I would rather leave this and turn to discussion now, if that's okay. Sure. Yeah, of course. Okay. I think that's a succinct summary of the book then. Oh, really? You mean, okay. Ok, so fine. Então, ele disse que queria simplesmente fazer um resumo bastante amplo, bastante geral do livro, e preferia entrar na discussão agora mais na discussão que ele, né? Então, nós vamos coordenar a discussão do seguinte sentido: as pessoas, por favor, se inscrevam, e Marcele está anotando aí. Marcele vai abrir o microfone e a câmera de quem vai fazer a pergunta. I'm just explaining how we're going to proceed to the questions now, okay? Fantastic. Então, por favor, se inscrevam e a gente passa a palavra para vocês. Ok, eu já estou vendo aqui que Paulo, Joanildo, Gustavo. Eu acho que as meninas estão inscrevendo aí as pessoas. Marcele, por favor, abra o microfone e a câmera da pessoa que vai fazer a primeira pergunta. Oi, hello. Eu faço a pergunta em português? Se você puder fazer em inglês e depois traduzir, eu prefiro. Vou tentar, então. Hi, Benjamin. This is Paulo. It's nice to talk to you for the first time. Nice to speak to you, Paulo. Yeah. I actually had the question in Portuguese, but I will try to translate it into English. Okay. The first question that I would like to address you is has a little bit more to do with ethnographical analysis. I know that your book is not really ethnographical. You say it's something in between journalism and ethnography. But so concerning ethnographic analysis, there's a kind of empathy that is involved in this kind of analysis, and we would like to understand how was for you to have this empathy towards your natives, like being your natives, people that in general you don't agree with, you know? Like, I assume that you have a worldview that is sometimes completely opposite to the worldviews from your natives, you know, in the case from the traditionalist worldview. If you could talk a little bit about this. Benjamin, before you answer, can I ask Paulo to say it in Portuguese? Ok, desculpa. Então, a ideia era fazer uma pergunta a respeito da análise etnográfica, né? Então, a análise etnográfica, eu falei para o Teitelbaum que o livro dele é uma coisa um pouco entre a etnografia e o jornalismo, e a ideia, eu queria entender um pouco essa coisa a análise etnográfica envolve uma certa empatia, né? E eu queria pedir para ele explicar um pouco como foi para ele ter essa empatia no caso em que ele estava lidando com nativos, né, pessoas com quem ele discordava tão veementemente, né? Então eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. So, to begin with, I see a distinction between empathy and sympathy. And I'm not sure how things are in Portuguese, but in English, those concepts are often mixed together. And they shouldn't be. It's key to understand in this. Do I need to stop and let you translate? Me or Cynthia? Eita, Nicole, traduz aí que eu estava aqui resolvendo outra questão da... Ele estava dizendo que em inglês existe uma diferença. Para responder essa pergunta, ele primeiro começa que existe uma diferença entre empatia e simpatia. Aí que é uma diferença que se traduz bem em português. Era essa a preocupação dele, e eu acho que ele vai por esse caminho que essa diferença pode explicar um pouco a relação que ele teve com as pessoas que ele estava estudando nesse caso particular. You can go ahead now. Okay. So, ethnography, in my mind, is about establishing empathy. To empathize with someone is literally to be able to see the world through their eyes.
it's not a stance. It's not an endorsement. It's not about agreeing with. It's literally about understanding. Although I'm hesitant to use the word understanding because in English that typically means relativism. It means that you think their ideas are also good and everything is just a matter of misunderstanding. All political disputes are a matter of misunderstanding. But to me, empathy is that limited agenda of being able to better see the world through their eyes. Period. Ok, let me just translate this bit. Para ele, a etnografia diz respeito à empatia. E a empatia significa a capacidade de ver o mundo pelos olhos dos outros. Então não se trata de endossar, de concordar, mas se trata de compreender. E ele diz que hesita um pouco em usar essa palavra compreensão em inglês, porque ela remete às vezes a essa ideia de concordância e tal. Mas para ele a empatia é essa capacidade de se pôr no lugar dos outros, ponto. And just one more thing. So it's sometimes easier to empathize with people who we also sympathize with, of course. And sympathizing with these people is hard for me, of course, absolutely. On the other hand, ethnography is also about dialogue. It's about relationships. And sameness, agreement, is not always a great foundation for dialogue. Sometimes difference is a good foundation for dialogue. That, of course, we can see in the colonialist roots of ethnography, but I think that there is space for a new ethnography that really seeks out differences in sympathy and tries to establish empathy across differences in sympathy as a foundation for dialogue and as a foundation for the type of knowledge that ethnography can bring about. Então, ele diz que, obviamente, que é mais fácil ter empatia com quem se tem simpatia, com aquelas pessoas com quem nós temos simpatia. E claro que para ele foi difícil, porque ele não tem simpatia por essas pessoas. No entanto, ele entende que a empatia é sobre diálogo, e diálogo envolve diferença, né? A concordância, a igualdade, ele acha que não é o melhor ponto de partida para o diálogo, para se estabelecer um diálogo produtivo. Então, ele se baseia nessa ideia de uma nova etnografia que trabalha a partir da diferença como ponto de partida para a compreensão, para o diálogo. Okay. Ok, so shall we move on to the next question? Sure. Ok, a próxima questão. Com licença, gente, boa tarde. A próxima pergunta é de Joanildo. Hi, Professor Teitelbaum. Nice to meet you. Joanildo, seu microfone está muito baixo. Okay, yes. Melhora? Agora. Hi, Professor Teitelbaum. Thank you for your introduction and for your availability for this dialogue. I have two related questions based on one of the things you said at first, that this traditionalism has as much to do with religion as politics. And there's a lot of conversations going on right now about how these links between religion and politics, particularly conservative religion and politics, are being woven and changed. And we hear a lot of cacophony around right-wing extremism, conservatism, fascism, fundamentalism, conservative evangelicalism, and things like that. It seemed to me from your book that when religion comes in relation to traditionalism, it has less to do with Christianity than with Eastern religions, and particularly more, say, ancient forms of Eastern religions.
But so right now, what we seem to hear from so many people is that the connection of people like Bannon, Dugin, and Olavo de Carvalho and others with religious conservatives they are happening much more easily around the axis that connects Christianity and these far-right forms of politics. How do you see this connection playing out? I mean, I know that it is there in many ways, but from a perspective that would look for questions of coherence and even honesty in this relationship between conservatives in different shades of meaning, it seems a bit inconsistent or at least incoherent. On the other hand, and that's my second related question, what does really religion in this case mean in its link with politics, considering the views that you explained these people have about politics not really being so say worthy of serious attention? Does that mean religion is also becoming so radicalized that it loses its seriousness? Bom, eu coloquei para o professor Teitelbaum duas questões relacionadas em conexão com o tema da religião, sendo que a primeira delas tem a ver com o fato de que existe uma proliferação de vínculos e conexões percebidas pelas pessoas hoje em relação ao conservadorismo religioso e a direita, né, e a direita política. E muitos termos têm circulado a esse respeito, tanto do lado da política como do lado da religião. E ao ponto de que a gente não sabe bem exatamente o que é que essas coisas significam. Então, a minha questão é que, vendo pelo argumento dele no livro, a vinculação do tradicionalismo tem mais a ver com as religiões orientais e, mais especificamente, com formas antigas dessas religiões. E, no entanto, contemporaneamente, a gente tem visto muito mais ênfase sendo colocada nas conexões entre esse posicionamento político de direita e as várias versões do cristianismo conservador. Então, como é que ele vê esse tipo de conexão acontecendo? E a segunda questão relacionada a ela é: o que é que exatamente é religião e política nessa relação, especialmente quando ele vê a política desses grupos tão incoerente ou tão indigna de ser levada realmente a sério, se isso significa também que o radicalismo da forma de entendimento da religião que eles têm é tão indigno de seriedade quanto. O que é que significa, então, esses vínculos entre religião e política agora? Thank you. Okay, these are wonderful questions, and I'm going to take them in reverse order. The way that we see in general religion and politics playing out in the minds of these three thinkers, and they're not consistent. Bannon, Dugin, and Olavo think of it differently, no doubt. But there is a subordination of politics to religion in general. I think at that level, that's more clear in the case of Olavo, but even more so with Bannon, where you see the fatalism coming from this religion, motivating a divestment in the functioning of government. So the disinterest in government functioning well, to me, that is coming from a belief in a fatalistic view of the world and of society that is coming from religion. So that's point one. I'll stop there and let a translation come. Ok. Ele mencionou que a pergunta era muito interessante e que ele ia inverter a ordem da resposta dele.
começando por essa relação entre religião e política, né, que esses autores, na verdade, eles veem essa relação de forma diferente, mas todos eles subordinam a política à religião, especialmente mais Olavo de Carvalho, por exemplo, do que um Steve Bannon. E essa subordinação, na verdade, ela aparece, especialmente no caso de Olavo de Carvalho, por uma espécie de desinteresse nessas questões, digamos, mais mundanas do funcionamento do governo. So the second, from that point, then we have to wonder, well, why are they in politics? And how, to your first question, how are they making common cause with, let's say, evangelical, in Brazil, where we think of Pentecostal as well, and Catholic conservatives all operating in politics? And the way that I see this is that I see it as a coalition that can work together at this point in time along a imagined trajectory for a political cause. To the same, it's very much the same thing could be said about these traditionalists and libertarians. They can work together at the opening stages of a confrontation with the establishment, with government, media, and universities to destroy them all, right? But in later stages, they start to break off. In terms of traditionalists and conservative Christians, it was most clear with Bannon that he appreciated Christianity as an identity marker. He liked it as a banner for social conservatism. But when you got into the deeper issues, all of a sudden he starts disagreeing with Christianity, and you picked this up. The two most important pieces, and they're not as clear with Olavo as they are with Bannon and Dugan. The two most important pieces are his rejection of universalism, universality, which is a key component to Christianity, the notion that Christ's salvation is available to all and in the same way. And then his rejection of linear time coming from Christianity, the notion that the past was sin, Christ is going to bring salvation for a greater future than a past of sin. Of course, there's complications of that with the Garden of Eden and whatnot. But Bannon rejects those cornerstones of Christianity. And maybe it matters, maybe it doesn't. Sorry. Sorry, I'm speaking a lot here. You forgot about me. No, you can speak as much as you want, as long as you give me some, some a break too. Yeah, yes. So there's two of us against one of you. Yes. Please, I'll take a pause then. Ok. Então, a partir dessa consideração inicial que ele fez, né, sobre de forma geral, a subordinação da política à religião, ele se pergunta, né, a partir daí ele começou a se perguntar, mas por que eles estão, então, na política? Né? Por que eles se aliam aos evangélicos, aos pentecostais, aos católicos conservadores na política? Né? Ele diz que, na verdade, existe uma espécie de coalizão somente em termos de uma trajetória em comum. Né? Eles podem trabalhar em conjunto em termos de alguns ideais, por exemplo, como destruir as universidades, alguns projetos desses que a gente tem visto atualmente. Claro que existem diferenças entre eles. Né? No caso de Bannon, especificamente, ele começa usando o cristianismo como uma espécie de marca de identidade, uma espécie de marca identitária. E aí, na verdade, mas aí ele começa a se afastar dos princípios, de alguns princípios muito importantes do cristianismo. O primeiro deles é uma rejeição do universalismo, né? Que é uma marca importante do cristianismo. E o segundo é a rejeição do tempo linear, que também é uma marca do cristianismo. Esqueci alguma coisa, Nicole? Não, acho que é isso. É isso mesmo, né? Ok.
Okay. Yeah, so that's essentially what I would conclude saying is that it's a coalition right now. Olavo is much more inconsistent on those points than Bannon is about universality and cyclicality being a problem with Christianity. Yeah, I'll leave it there. Então, ele vai dizer, resumindo, então, se trata de uma coalizão, né? É claro que Olavo de Carvalho, por exemplo, é muito mais inconsistente do que Bannon em relação a isso. Ele é mais ambivalente em relação a esse universalismo do cristianismo, mas que ele vai deixar por aqui, por enquanto. Outra questão? Quem é a próxima pessoa que está inscrita? Olá, acho que sou eu, Cíntia. Oi, Gustavo. Olá. Você começa em inglês, depois você faz em português, que dá um tempinho para ele pensar e você mesmo traduz. Maravilha. Hi, Professor Teitelbaum. So, very interesting your book. So I'm now I'm starting working with the relationship between the extreme right and the anti-gender politics. And your work has helped me a lot in understanding somehow the ideological thing behind this attempt to create like a conservative, global coalition. So my question would be a little bit like a question / provocation. So it is possible to make some connections between traditionalism and fascism. So in a lot of parts of your book, there is connections between it. For example, one of the main ideologue, like a philosopher of the tradition, is this Italian theorist, Evola, I think is the name. And he was part of the fascist movement or somehow connected to it. And also there's one part of your book that you mentioned, that's one core idea of the tradition is this idea of rebirth, that somehow, for example, the British historian Roger Griffith identified it as one of the core ideas of fascism. So is it possible to think traditionalism as a new fascism? Bem, o que eu perguntei para ele, eu falei um pouco que eu estou começando a trabalhar agora com a relação entre extrema-direita e políticas antigênero, e aí a pergunta era um pouco no sentido de tentar ver, né, quer dizer, perguntar para ele se há alguma conexão, né, se ele vê isso entre o fascismo, entre o tradicionalismo e o fascismo, né, porque em várias partes do livro, né, primeiro, um dos principais teólogos, né, do tradicionalismo é um filósofo italiano, Evola, não sei agora, não lembro agora o primeiro nome dele, que fez parte, né, teve próximo do movimento fascista, né, e também ele coloca numa outra parte do texto, do livro, que uma das ideias centrais do tradicionalismo é essa ideia de renascimento, que é, por exemplo, que o historiador britânico Roger Griffith identificou esse traço também como sendo central, digamos assim, para entender as diferentes, né, a família do fascismo no mundo, tanto o fascismo italiano como alemão. Né? Então, um pouco a ideia é tentar ver qual é a relação. Quer dizer, seria possível pensar o tradicionalismo como um tipo de neofascismo? Great question. I'm going to respond to it in two different ways. I'm going to give you my academic response and then a more journalistic / political response. So we'll start with the academic. Yes, Roger Griffin uses the term palingenesis to describe what he thinks is a core definitive piece of fascist mythology. Namely that you are going to see your society reborn. And there is a relationship between that notion of rebirth and the cyclical rebirth contained in traditionalism, that they think we have a golden age that we can return to so long as we go through decadence. Now,
The traditionalist figure we're talking about, Julius Evola, he saw himself as simply using fascism as a tool, because he saw himself as being to the right of fascism. All right, and later on he used the term super fascist, but it was complicated. The distinction, the reason he didn't like fascism is he thought it was too modernistic, too scientific, too egalitarian. And let's focus on those three. Modernistic. He thought that, and most people, historians do as well, fascism was trying to create an alternative modernity. It believed in mass society, institutionalizations. It believed and wanted to use science, right? Was the last thing. The egalitarian. It's nationalism. If you were part of the German nation, you were equal. Evola wanted to see spirituality on top, not militarism, and he wanted to see a stratified society. So I'll pause there, Cynthia and Nicole. That's why we see a distinction. We'll start with that. Ok, ele disse que vai dar duas respostas, uma resposta acadêmica e uma resposta jornalística / política. E ele vai começar pela resposta acadêmica, né? Eu perdi, Nicole, o nome da pessoa e desse conceito. The concept you mentioned in the beginning was George Griffin, paleogenesis. Oh, paleogenesis. Right? Okay. Paleogenesis. Yeah. Ok, ele começa mencionando o conceito de um autor chamado George Griffin, que é paleogênese, né? E esse conceito mostra que existe uma conexão entre essa ideia de renascimento e uma concepção de tempo cíclico, né? Agora, em relação ao Julius Evola, ele disse que o Evola, ele, na verdade, se via como alguém à direita do fascismo. Ele se considerava, peça boa, né? Ele se considerava um super fascista. Por quê? Porque ele achava que o fascismo ainda era, né, ainda se baseava em três pilares que ele achava equivocados, que o fascismo ainda seria moderno, cientificista e igualitário, né? Ele achava, então, que o fascismo queria simplesmente criar uma modernidade alternativa, que ainda buscava usar a ciência, que ainda tinha ideias baseadas no igualitarismo, por exemplo, quando a ideia dele sobre, por exemplo, em relação ao igualitarismo, era a importância de sistemas hierárquicos, né, de estratificações muito rígidas, como, por exemplo, a superposição da religião, por exemplo, em relação à ciência, digamos assim. Ok? I think so. Sounded great. Yeah. So the second issue is political. I think that the term fascism is often thought of... Restart. The term fascism has two troubling connotations for me as a public commentator. One of them is that we simply think it is the worst political ideology possible, right? It's the utmost extreme. I'm not sure that that's true. And certainly if we listen to the thoughts of Julius Evola and take him at face value, that invites us to think about ideologies that could be beyond fascism. So I want to note that I don't think fascism is the ultimate bad thing, that there can be other variations of danger out there, and we need to pay attention to the particulars. And we all think that we know what fascism is as well, right? Fascism is common knowledge. As a public voice, it's very, very hard for me to teach people new things, to get people to listen if I say it's fascism, because we think we know it. And
for that reason, I don't necessarily want to replace fascism with traditionalism, but I'm happy to use a word that people don't recognize. I wish it was a stranger word than traditionalism. I wish it was, traditional perennialism can be a term, but when we break from the categories we're used to, then we can start to see what is novel about this moment. And I think there's an important public service aspect to that as well. Então, o segundo aspecto é a segunda resposta dele, a segunda parte da resposta é a resposta política, né? Ele diz que o termo fascismo para ele tem duas conotações que são muito complicadas para ele como analista político, né? A primeira é que geralmente se concebe o fascismo como a pior ideologia possível, e ele acha que não é. Basta a gente pensar numa figura como Julius Evola, né, que se coloca como para além do fascismo, né? Então, existem alternativas ainda piores. E a segunda complicação é porque nós, de certa forma, temos uma ideia já do que é fascismo, né? E aí, como é que a gente faz para pensar sobre o fascismo? Né? É difícil fazer as pessoas pensarem sobre o fascismo porque elas já têm uma ideia, de certa forma, pré-definida. Então ele tenta usar determinados termos, como por exemplo o tradicionalismo, não exatamente como uma alternativa ao termo fascismo, mas como uma forma de se pensar isso de maneira mais ampla, como uma forma de trazer mais essa discussão. Mais alguma coisa, Nicole? Acho que foi isso, né? Não, é isso. Ok. Thank you for the question, Gustavo. A próxima pessoa agora é Zeca Viana. Ok, Zeca. Hi, hello. Hello. Hello, Benjamin. Nice to talk to you. I've got a question about René Guénon. I think he's a principal figure in this whole of the traditionalism, and I think the way of they think time in a circular way, it's very important to understand the politics of chaos against modernity. I'd like to ask you about this principal thing, the chaos on the way of politics that Trump and Bolsonaro has in common. Okay. Você pode, just a minute, Benjamin. Zeca, você pode traduzir sua pergunta, por favor? Sim, desculpa. Eu falei que tem uma figura principal do tradicionalismo que ele se chama René Guénon, né, que tem uma influência muito grande da filosofia, principalmente oriental, né? E ele tem essa ideia, ele traz essa ideia do tempo circular, né? Sempre essa ideia do tempo circular, do nascimento e morte, né? E o caos tem um papel fundamental nisso, porque já que não existe um tempo para o futuro, quer dizer, não existe um progresso, então o caos é a única forma de manter uma política nesses termos do tradicionalismo, né? Aí eu perguntei para ele qual... e a gente nota que no governo Bolsonaro e no governo Trump, o caos está sempre presente como uma forma de governo, né? Eu perguntei para ele qual seria o papel do caos dentro da Guerra pela Eternidade. So, in René Guénon, who's the patriarch of traditionalism, really, in his understanding, based in large part on Hinduism, the time cycle, as it moves from gold to dark, also moves from hierarchy, structure, order, to mass homogenization, borderlessness, and chaos. Okay, you're going to have to repeat that, Benjamin, because it's very specific. It moves from light to darkness?
As we move from light to darkness, we move from hierarchy, borders, and order to homogeneity, borderlessness, and chaos. Okay? And that chaos could be something to fear, because chaos is bad. On the other hand, fatalistically, he believes that you need to go through chaos in order to get to order, just as you need to go through darkness in order to get to light. So, as we look at politics, of how that could manifest in politics, we are talking about political forces who would contribute to the breakdown and malfunction of order in politics. And Trump and Bolsonaro, they don't speak in these terms. I don't think they've ever heard of René Guénon. They would not be able to get through a paragraph of his writing. But they hate the establishment and they want to tear it down, right? That's the language. And thinkers like Olavo, Bannon, Dugin, they have their own interpretation of what Bolsonaro and Trump are doing. And they celebrate that breakdown, that destruction, as a sort of sign that something better is going to replace it. So we can contrast. Do I need to stop? Yes, please. Sorry. Ok. Então, em relação ao René Guénon. O René Guénon é, de fato, o patriarca do tradicionalismo e ele se baseia em muitas ideias do hinduísmo, né? Essa ideia de uma passagem, que é uma passagem da luz para a escuridão, da hierarquia para a homogeneidade, para as fronteiras, para a ausência de fronteiras e, finalmente, o caos. O caos, na verdade, ele é necessário para se chegar à ordem, da mesma forma que a escuridão é necessária para se chegar à luz. Como é que isso é traduzido para o plano político, né? Na verdade, isso vai ser interpretado em termos de forças que contribuem para o mau funcionamento da política. Então, se você perguntar a um Trump ou ao Bolsonaro como é que a política dele se relaciona a essas ideias, obviamente que eles não vão saber dizer, obviamente que eles não vão formular as questões nesses termos, mas, de fato, a gente vê no discurso dele que a ideia é um pouco assim, né? Bolsonaro, isso é muito claro, vamos destruir tudo isso que está aí, né? E essas políticas, elas são interpretadas por essas figuras, como Olavo de Carvalho, o Dugin e o Bannon, em termos de a destruição como sinal de que algo bom está prestes a emergir. This is one reminder, just one more piece. This is one reminder of the way that traditionalists can work together with libertarians for a while on this journey, right? Because they all want to see the state destroyed. But in the traditionalist vision, there's something on the other side, and it could as well be a new state, a better state, a theocratic state, with order restored that is actually meaningful. And there, the libertarian or the liberal in the traditionalists part. Ok, e aí ele queria só terminar com um lembrete, né? É exatamente aí, nesse ponto, que o tradicionalismo pode se associar com o libertarianismo, né? Com a ideia, por exemplo, da destruição do Estado. Claro que, em termos do tradicionalismo, eles acham que essa destruição do Estado pode levar a um Estado melhor, a um Estado mais, que seria um Estado teocrático, né? E é aí justamente onde eles se separam, né? O tradicionalismo e o libertarianismo se separariam e se tornariam coisas diferentes.
Eu gostaria, just a second, Benjamin, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu estou aqui nesse papel horroroso de tradução e eu não consegui me inscrever, mas é porque eu tenho uma questão que, de certa forma, está muito relacionada com a pergunta que o Gustavo fez. E aí eu vou pedir licença, porque já que eu tive esse trabalhão todo e estou aqui trabalhando ainda até agora, eu gostaria de pedir licença para furar a fila e colocar uma questão aqui que é um pouco uma continuação da pergunta do Gustavo. Benjamin, I was just telling them that I'm about to jump the queue because I would like to ask you a question. And since I'm working, and I've been working since the beginning of the week for this, I would like to sort of complement a little bit Gustavo's question. Okay. Because in Brazil, when you think of the extreme right, it's based on a tripod, which is kind of this war against three imaginary enemies, which is gender ideology, globalism, and cultural Marxism. So, do you think it's possible to make a general summary of what you think could be the elective affinities between this tripod, the main ideas of this tripod, and traditionalism? In other words, how traditionalist thought contributes to the development of this three-pronged anti-politics, if I can. Enemy, yes. Let me just translate it. A minha questão, na verdade, é uma continuação da pergunta do Gustavo, e eu pedi a ele que, se possível, fizesse uma descrição do que seria, porque a extrema-direita no Brasil ela tem se centrado em termos de um tripé, que é a guerra contra a ideologia de gênero, contra o globalismo e contra o marxismo cultural. Então, eu gostaria que ele fizesse uma espécie de resumo de quais seriam os principais elementos do tradicionalismo que apresentam algum tipo de afinidade eletiva com esse tripé da extrema-direita no Brasil, de outros lugares, mas sobretudo no Brasil. Nicole, eu vou te pedir para traduzir essa, tá? Para eu poder prestar atenção na pergunta e não na forma, ok? Sorry, go ahead. Traditionalism would characterize globalism, gender identity, politics, and cultural Marxism as all being an example of late-stage modernity. If you read Evola and Guénon, especially if you read them together, what they say is going to happen in the Dark Age is that we will have two communities that we can belong to, and nothing in between. One community is the global mass, right? The entirety of humanity. The other community is a community of one. It's the individual. And anything in between those two is eventually going to be targeted by modernity, right? And so we could see in their interpretation, gender identity is about actually eliminating gender identity. It's about making space for the pure individual, whose gender cannot be assumed, is up to negotiation. The cultural Marxism is, of course, about escaping superstitions that have to do with communities, if they are religious communities, if it is the family in their mind. I'm reciting their critique of it, by the way. This is not me. If it is the nation, race, it is any of those intermediary identities in between the individual and the mass collective, which could, in this case, it could be the proletariat mass. But of course, globalism also is going to target intermediary communities. Traditionalists, of course, want to see an ordered world where there are lots and lots of boundaries, where there's not just a Hindu caste hierarchy, but the Hindu caste hierarchy is a metaphor for borders of all kinds. Borders between men and women, borders between
let's say religious pathways, races in the case of Julius Evola. So it's at that deeper level of individual mass versus structured society that we see a genetic opposition between traditionalism and all of that. And it's a stronger, I'm sorry, I know I'm talking a lot. It's a stronger opposition. It's a more radical opposition than between that and regular conservatism and neoliberalism. That's not as radical a critique of it. I'll pause. Nicole, querida. Então, com relação a esses três fundamentos, né, da crítica que está sendo feita do tradicionalismo, né, desses autores que a gente está discutindo, do Bennon, do Olavo de Carvalho, obviamente, no nosso caso, que é muito óbvia, com relação ao marxismo cultural e ideologia de gênero. A terceira a gente ainda ficou flutuando nela, mas essas duas foram a que ele apontou fundamentalmente. Ele vai dizer, se a gente seguir no caminho do Guénon e do Evola, o que a gente vai ter é uma diferença fundamental na leitura desses elementos para uma leitura de modernidade e uma crítica a esses elementos dentro de uma lógica de modernidade. Ele diz que essa leitura está fundamentada em dois elementos, na diferença dos dois elementos essenciais, quase uma contraposição essencial entre uma posição que é global, de um sentido de humanidade global, e posições individuais, né, dos indivíduos, que é uma posição também é necessária, mas que constrói, então, essa relação, e aí, entre as pessoas e essa humanidade ou essa globalidade em posições opostas e muito fixadas. E aí ele vai dizer que essa crítica gera, portanto, para essas pessoas a necessidade, por exemplo, de criticar uma possibilidade de ideologia de gênero como um elemento crítico a essa posição dos indivíduos, ou amplo, ampliado e aberto para as questões de, por exemplo, a existência de gêneros de maneira fluida, né? E, pelo lado da discussão sobre o marxismo cultural, a partir de uma crítica, uma ideia, o retorno a uma ideia, né, da necessidade dessas questões da família e de discussões relacionadas à raça e a um sentido de nação, que são justamente uma crítica já a essa possibilidade dessa humanidade de uma forma geral. Então, ele vai dizer que esse tradicionalismo se diferencia a partir dessa manutenção dessa dicotomia essencial da existência de uma humanidade e de uma individualidade ao mesmo tempo, e que qualquer coisa que se imponha dentro dessa relação, no meio desse caminho, vai ser necessariamente jogado como um traço da modernidade, né? E que deve ser evitado, né? E aí, obviamente, evitado a partir das questões políticas que a gente está tratando. E que isso é o fundamento diferenciado dessa leitura, por exemplo, de outras leituras, como o liberalismo que é também tradicional, mas que tem essa marca distinta de leitura sobre o que é essa modernidade, etc. Né? E um globalismo também atual que se distingue desse tradicionalismo no qual Bennon e Olavo de Carvalho e o nosso... me esqueci o nome do colega, Dugin, ao qual eles estão afiliados. Acho que é isso. Ok, obrigada, Nicole. Quem é a próxima pergunta? A próxima pergunta é de Jonathan Wilker. Hello. Oi, Jonathan. I think you can see me. Yes. Okay. Good afternoon. Title. I've made some research on white movement in Canada the last 5 years, like Sociofilo and Lamoot. But when some research... Com licença, Jonathan, desculpa, é porque o teu áudio está com ruídos. Aí não está dando para entender a pergunta. Okay, I will try to take off the phone. Okay, sure. It's better now? Maybe a little. We'll try. Oh, sorry. I can taste you. Okay, good. Sounds great.
Então, let's do this. While you text, we have the next question, and I'll read your question when you're done, okay? Come back to Jonathan. Okay. Yeah. Okay. Então, enquanto o Jonathan Sorry. a pergunta dele, a gente passa para a próxima pergunta e eu volto para ler a pergunta que ele escreveu aqui. Certo. A próxima pergunta é de Silke. Professora Weber. Ali sim. Eu vou falar em português e peço que traduzam, tá? Ok. Professor, peço perdão, mas gostaria de voltar à questão metodológica. Gostaria de explorar um pouco mais a sua ideia de uma nova etnografia, e particularmente uma etnografia do diálogo da diferença. Eu gostaria de que, se fosse possível, apresentasse algum momento do seu trabalho etnográfico em que o senhor explorou o diálogo da diferença. E aí, essa é uma parte da pergunta. E uma segunda que eu gostaria de saber como é que o senhor fez a relação entre os três, entre Bennon, entre Olavo de Carvalho e Dagny. Como é que eles todos entraram, se eles sabiam uns que estavam sendo entrevistados, como é que, em contraposição aqui, como é que era isso. Obrigada. Okay, she apologizes for speaking in Portuguese and also for going back to the methodological questions, methodological issues. Yes. She wants to go back to your new ethnography, you know, what you mentioned as this ethnography of dialogue and of difference. She asked you to give an example in your research where this was particularly the case, you know, where you use this dialogue of difference. And also she wants to know how in your research you connected Bennon, Olavo de Carvalho, and Dugin. Did they know about each other? Were they in touch? Were you did you tell each other that you were that you were interviewing one another? Okay. So I would give my latest book, Guerra, pela, eternidade. I'm sure I'm not saying that right. It's not a formal ethnography, so I won't give an example from that. The closest I got to an ethnographic relationship would be with Bannon, I would say in the book. But my previous book was a study of musicians in the far-right movement in Scandinavia. And there I had two relationships, one with a man named Mattias Karlsson, who is the ideologue, like Bannon and Olavo, for the Sweden Democrats, their far-right political party in Sweden. May I translate this bit? Yes. Ok, ele diz que o livro, o Guerra pela Eternidade, o Guerra da Eternidade, não é exatamente um livro etnográfico, né? O mais próximo que ele chegou da etnografia neste livro foi o trabalho que ele fez com o Bennon, e não com o Olavo de Carvalho e o Alexander Dugin. Então ele vai dar esse exemplo do livro anterior dele, né? Que era sobre o movimento nacionalista na Escandinávia, né? E ele começa mencionando a relação dele com uma pessoa em particular, um entrevistado dele, que era um cara chamado Mattias Karlsson, né? Que era parte do movimento democrático, é isso, Nicole? Do movimento democrático, mas da extrema-direita sueca. Ok, da extrema-direita sueca. Ok. Yeah. Another person would be a singer named Saga, S-A-G-A. She is a white power music singer, was a white power music singer. In each case, we struggled a lot with each other. We became complicated friends in a very difficult way. But I felt in the end that we also were co-interpreting their lives.
They had a voice, I had a voice, and to me that was an example of how I want ethnography to work, where we each surrender some authority, and that's very hard for me and professionally dangerous for me, but we co-interpret it. So the second part of the question, Dugin and Olavo, of course, knew of each other. May I translate this first Sorry. part, please? Então, o primeiro personagem é esse cara que ele chama Matthias Carlson, e o segundo é um cantor, né? Uma cantora, Saga. Não sei. Eu sei porque eu sei quem é uma coisa estranha, mas é Saga. Uma cantora do movimento White Power, né? E ele diz que, na verdade, eles, né, meio que lutaram muito entre si, né? Eles se tornaram uma espécie de amigos muito complicados para ele, né? Mas que nessa interação que eles tiveram, eles de fato conseguiram co-interpretar a vida deles, né? E que isso é um exemplo de como a etnografia deve funcionar, né? Nessa interação, cada um se rende um pouco à interpretação do outro e a coisa é construída dessa forma, né? E aí agora a segunda parte da pergunta. Okay. Yeah. To the second question, the figures that I was studying, they did all know of each other. Dugin and Olavo have a famous debate with each other from the past. While I was studying Bannon, he met Dugin for the first time, but they had been communicating from earlier. And he met Olavo for the first time. So that was going on. But I could also tell at the end of my research, Dugin and Bannon were communicating with each other through me. And I do write about that. I'll pause. Yeah. Em relação à segunda pergunta, ele diz, não, todos eles, na verdade, se conheciam, né? Dugin e Olavo de Carvalho têm um debate anterior, né? Eles têm um livro, inclusive, que foi lançado sobre esse debate. Na época que ele estava fazendo a pesquisa com o Bannon, ele testemunhou a aproximação do Bannon com o Dugin e do Bannon... Foi o primeiro encontro, né? Foi o primeiro encontro do Bannon com Dugin, enquanto ele estava fazendo a pesquisa pela primeira vez. Exatamente. Com o Olavo também. Isso, e testemunhou justamente o Bannon e o Olavo de Carvalho. Mas aí que ele também gostaria de contar uma coisa interessante, que era que no final o Dugin e o Bannon estavam se comunicando entre eles por intermédio dele próprio, né? Ou seja, não estavam se falando, ele era o intermediário da relação dos dois. Sorry, go ahead. So I see Jonathan's question now. Oh, ok. Yeah. A pergunta dele tá aqui no chat, Cíntia. Vou copiar e colar de novo. Com licença, tá, Jonathan? Não tá aqui. Benjamin tá vendo já. Can you read it, ótimo. Benjamin? Is it okay? Yes. You see it? Okay. This is a wonderful question. So Jonathan is, well, should I read it? Yes, let me read it in Portuguese because it makes more sense. Yes. Okay? Então, ele fez algumas pesquisas sobre a direita alternativa no Canadá, mas para mim foi estranho não ver nas pesquisas referências ou citações de Samuel Huntington, né? Eu li o seu livro e eu também não me lembro de nenhuma citação, nenhuma referência ao trabalho do Huntington. Você não percebe nenhuma influência do Clash of Civilizations? Como é que é o nome desse livro em português? O Choque de Civilizações. Nenhuma influência desse livro, O Choque de Civilizações, do Huntington, nos movimentos da direita alternativa atuais.
você percebe alguma abordagem na dinâmica dos movimentos da direita alternativa, como o anarquismo, grupos anarquistas, eu acho, né? Se você percebe que eles têm algum descrédito em relação às instituições e misticismo, acho que como em alguns contramovimentos dos anos 60. So I'll take these two questions in order. If Samuel Huntington isn't in the footnote somewhere, he could have been. I can't remember if I don't cite him. But the debate that Bannon and Dugan were having, and their disagreement, is about whether or not Russia is part of the American and Brazilian civilization. If the Judeo-Christian West unites Brazil, the United States, and Russia, or if it doesn't. And secondarily to that, I have a story in the book about Jason Giorgiani, who's an alt-right activist. And he believes that Iran is part of the West. So they are thinking in those terms, combining traditionalism with Huntington to talk about a traditional and a non-traditional world, to imagine a geopolitics based on spirituality, spiritual roots, rather than secular democratic values or not. Nicole, você quer pegar essa? Tá. O que ele começou dizendo que se o Huntington não estiver na bibliografia, ele não tem certeza se está ou não está, e se ele não tiver um erro, porque ele deveria estar com certeza na bibliografia. E aí o que ele vai trazer é que a discussão do Bannon e do Dugan sobre esse processo com relação ao tradicionalismo é também uma discussão muito mais aprofundada sobre o pertencimento ou não da Rússia a esse mundo, né, que é o mundo cristão, judaico-cristão, né, dessa tradição judaico-cristã, que aqui em algumas situações a gente marca como essa lógica do Ocidente, né, e se a Rússia pertence ou não a esse sentido de tradição dentro dessas questões que vão ser discutidas pelo Huntington. E que, por isso, a própria discussão do tradicionalismo com esses elementos, né, se fundamenta também em outros exemplos de outros grupos da direita, dessa direita alternativa, e ele tem alguns outros casos, né, um caso específico, agora não peguei o nome, tu pegou, Cíntia? Dessa pessoa que ele fala especificamente na direita alternativa, esse exemplo que ele deu de um movimento que justamente discute esses elementos, Jason Giorgiani, obrigada. Giorgiani, né? Que vai discutir esses elementos justamente da incorporação dessa discussão aí pela direita alternativa. E ele vai agora dar a segunda parte da resposta a essa questão. Então, só para complementar, na verdade, o que está em jogo aí seria, então, o que seria tradicional versus o não tradicional, né? Porque é como se você pudesse sobrepor essas discussões aí. Okay. Briefly, to the second point, I don't totally understand all of it, but of course, the alt-right, which is barely a real movement, it has various factions, and mysticism is one of them. I would say in almost all cases that connects with traditionalism. There are Julius Evola followers within the alt-right, but certainly anarcho-capitalism is one. But when you talk about counter movements of the 1960s, then I start to think about Antonio Gramsci, activists, and in far-right circles, of course, that's called metapolitics. Metapolitica, I think, right? Right, perfect. Good answer. It's the name of the blog of Ernesto Araujo, so that's why I know. Yes.
Então, em relação à segunda pergunta, ele disse que não tem certeza se entendeu completamente a pergunta, mas o problema com a direita alternativa é que ele considera que ela nem chega exatamente a ser um movimento social, né? Em quase todos os seus aspectos, ela se relaciona de alguma forma, de uma forma ou de outra, com o tradicionalismo. Então, você vai ter seguidores do Julius Evola lá dentro, por exemplo. E em relação a essa relação da alt-right com esses movimentos dos anos 60, o que vem à cabeça dele, o que vem à mente dele, é a relação com teóricos, por exemplo, como Antônio Gramsci. Então, ideias como a ideia de metapolítica, que você encontra, ele até fez referência aí no blog do Ernesto Araújo, né? Que são enfim, que são conceitos gramscianos, ou às vezes distorções também. Okay. Que são distintas dessa ideia do misticismo que está nesses outros movimentos, né? Uhum. Okay. A próxima? A próxima é Bruna Faleiros. Bruna. Deixa eu só perguntar, que o Benjamin está falando há cerca de 1h30, deixa eu só perguntar se ele gostaria de fazer um intervalozinho. Benjamin, we were just wondering how you are for time. If you would like to make a break for 5 or 10 minutes, if you're okay, I think I'd be able to keep going probably to the top of the hour, but then I would definitely have to stop, so I'm fine. Ok, então a gente vai continuar a discussão por mais meia hora e depois ele tem que terminar, ele dá aula daqui a pouco. Então vamos continuar. Hello, good afternoon. I think you've discussed about the chaos, and my question is a bit related to that, but beyond the chaos. I have the impression they pretend the far-right movements and the movements related to these characters that you bring in your book pretend to build something. And I think the Declaration of the Concessions of Genebra is a document, I don't know if you heard about it, it's a document that represents it. And here in Brazil, the Ministry of Human Rights by Damaris Alves is the one who is leading this debate of building things by these views. And I have the impression that is using the Hungary model for this building and the family notion, the pro-family notion. And you bring some things about Hungary in your book. And I'd like to know if we could understand that this is a model of these ways of thinking, or how it is how this is not really the traditionalism, or it is related to it. Você pode traduzir, Bruna, sua pergunta? Claro, desculpa. Então, eu perguntei se, para além da destruição, né, do caos que as extremas direitas, acho que dá para falar no plural, né, estão propondo, existe também uma agenda de construção, né, que também é uma proposta deles, e que aqui no Brasil isso está muito relacionado ao Ministério da Damares e as políticas pró-família, né, e também um grupo de direitos humanos, né, um grupo de países que se vinculou ao à Declaração do Consenso de Genebra, e que a impressão que eu tenho é que as portarias do Ministério da Damares estão muito relacionadas à forma da política da Hungria, né? Assim, tem alguma similaridade aí. E essa noção de família e tal. E o que ele entende disso, assim, em termos da política sendo construída na Hungria, se é um modelo mesmo desses ideais, dessa extrema-direita. Okay, this is a tough question. I'll try, Cynthia and Nicole, I will try to be specific. Steve Bannon told me of a conversation he had with Trump in the White House. I write about it in the book.
the New York Times published an article not knowing about Bannon's traditionalism, but saying he was an agent of chaos. And Steve and Trump had a conversation, and Trump read the article and said, "Oh, this is terrible. I have nothing to do with that. I'm a builder. I'm a creator." And what Steve told me was, I backed away from the discussion. Trump can think he's a creator. I don't need to convince him. I know the truth about him. Let him do his thing. All of that is to say, first response is, no, they are not the same. That's an example of traditionalists being in a coalition, I think, with other people and thinking they know the truth. I'll pause. Ok. Ele começa respondendo a pergunta falando de uma conversa que o Steve Bannon relata para ele que o Bannon teve com Trump na Casa Branca, né? O New York Times tinha publicado um artigo não relacionando Bannon ao tradicionalismo, mas caracterizando ele como um agente do caos. E aí o Trump viu aquele artigo e disse ao Bannon: eu não tenho nada com isso, eu sou um construtor, né? Eu construo coisas. E aí nesse momento o Bannon disse para o Benjamin, nesse momento eu me distanciei da discussão, eu deixei a discussão para lá, deixa ele pensar o que ele quiser, que ele é o construtor, eu sei o que está acontecendo. Então, na verdade, o que está em questão aí é a forma como se constroem essas coalizões, né? E pessoas como o Bannon achando que, bom, eu sei qual é a realidade, eu sei o que é a verdade, e deixa ele pensar lá o que ele quiser. Foi isso, Nicole? Foi. Ele disse justamente isso, que esse é um exemplo do tradicionalismo funcionando em coalizão com outras formas aí do que a gente pode chamar de tradicionalismo ou conservadorismo, né? E que esse é um exemplo, que o tradicionalismo efetivamente sabe da verdade, reconhece a verdade e nem sempre se expõe a partir dela, né? E que o Trump seria meio que um instrumento aí nesse processo, né? Essa é a impressão que dá da fala do Bannon. Okay. Last point, briefly, on Hungary. The traditionalists in Hungary were involved in another political party than the ruling party. They were not in Fidesz, not Viktor Orbán, but instead Jobbik. And they basically broke that themselves apart in Jobbik. It didn't work. That was a preview, I think, of what would come 10 years later. And there in Hungary, the traditionalists involved in Jobbik did not want to even see a functioning political party and a successful political party, let alone a new building program to create a new Hungary. So things stopped earlier there. O segundo ponto é sobre a Hungria, né? No caso da Hungria, os tradicionalistas estavam ligados não ao partido, a um partido operacional, não ao partido do Orbán, mas... Fidesz. Perdão? É Fidesz o nome do partido do Orbán. Ah, sim. O Fidesz, o partido do Orbán, mas ligado a uma outra figura chamada Jobbik. É um outro partido. Que, na verdade, ele nem se caracteriza como um partido funcional, ele nunca nem conseguiu chegar ao poder, né? Então, que a Hungria, na verdade, seria uma espécie de prévia do que... isso seria uma espécie de prévia do que estava por acontecer, né? Os tradicionalistas, na verdade, não conseguiram nem se organizar o suficientemente, do ponto de vista político. Ok. Let's hope this is not the case with Damaris, because she's very popular here these days. Okay. E só um comentário aqui, vamos rezar para não ser o caso da Damaris, né? Que a bicha é muito popular. Quem é a próxima? A próxima pessoa é Kaique Pimentel. Vocês ligam a câmera e o microfone do Kaique, por favor.
Hi, Benjamin. I'm from the El Coyote magazine, and we observe from a long time some Duggan disciples in Brazil. Very hard to hear you. I'm sorry. Could you speak a little louder? Right. Can you hear now? Yes. Perfect. Perfect. I'm from El Coyote magazine, and we observe from a long time some Duggan disciples in Brazil trying to approach to authoritarian left. And how can we see some connection, ideological connection between these two extremes? Because there's a long approach to the authoritarian left because of they share some connections with Al-Assad and North Korea, and I can see the connection between the two. Thank you for the question. Can I just ask him to translate the question, please, Benjamin? É que você pode traduzir a sua pergunta, por favor? Não, eu sou da revista Coyote e nós observamos alguns seguidores do Duggan aqui no Brasil há um bom tempo, e eles procuram construir conexões com uma esquerda mais autoritária que apoia regimes como o do Assad, da Coreia do Norte, e eu queria saber como ele faz, se ele consegue fazer alguma conexão que aponte para essa conexão ideológica, né, que aponte para essa aproximação, porque parecem dois polos opostos, mas que aqui tem tido boas relações, né? Ok, obrigada, Kaique. Okay, Benjamin. Okay, so I'm going to answer this question based on the ways that traditionalism can appeal to the left. I don't think it's an accident that when traditionalism has entered politics, it has entered it on the right, but here's where they can mix. They can both be opposed to imperialism, right? And in contemporary imperialism, one would see that as Western power, of course, and oppression, and colonialism. The other might interpret it more as homogenization. Additionally, one could see common ground in a critique of capitalism, right? Traditionalists would fault capitalism for rendering human beings, spiritual human beings, commodities, for commodifying them. That should sound very familiar to anyone who has studied any Frankfurt School, anything. But they go in different directions after that. The left wants to see an alternative material politics, and this, by the way, speaks to a question in the comments from Adelia, I think. The left wants to see a different material politics, whereas traditionalists do not care about material politics in general. They're not that interested in it. So their left and traditionalism go apart. But there are those common grounds. There's a common critique of imperialism, colonialism, and capitalism as a worldwide commodifying force. A lot of diverges with that a little bit, but by and large. Sorry. Ok, ele vai responder isso tentando estabelecer em que medida o tradicionalismo pode interessar ou pode se juntar com a esquerda, né? Em que sentido ela é atraente, o tradicionalismo é atraente para a esquerda. Então tem algumas coisas, como por exemplo, a oposição ao imperialismo, ao colonialismo, a uma ideia de homogeneização.
A própria crítica ao capitalismo, né, que o tradicionalismo tem uma crítica ao capitalismo na medida em que, sobre o capitalismo, os seres humanos, enquanto seres espirituais, são reduzidos ou são percebidos como mercadorias, né? Que é algo que você pode ver, por exemplo, em qualquer coisa como, sei lá, a escola de Frankfurt, por exemplo. Mas é até aí só que eles vão juntos, depois eles se separam, né? Se separam por quê? Porque no caso das esquerdas você vai ter, você quer a construção de uma política materialista alternativa, e que não é necessariamente o caso com os tradicionalistas, né? No caso de Olavo de Carvalho, ele é mais ambíguo em relação a essas relações. Ele é um caso um pouco mais complicado, mas de maneira geral é isso. Essa crítica em comum, né, a esses elementos: imperialismo, colonialismo, homogeneização e capitalismo de forma geral, que retira essa dimensão espiritual dos seres humanos, ou desconsidera, ou minimiza. Enfim. Okay. I'm going to be giving kind of short, I'll try and give shorter answers so that we can get to more questions, if that's okay. It's okay if you want to make your questions longer, but just stop in the middle so that we can translate. That would be, you know, be at home with that. Just. Okay. A próxima pergunta é de Luciana Cavalcante. Vocês ligam a câmera e o microfone da Luciana? Opa, vocês me ouvem bem? Sim. Acho que o Joanildo trouxe essa questão, a professora Cíntia também, os colegas também anteriormente. Eu queria saber do Benjamin, né, como é que ele percebe a articulação desses grupos e a pauta das políticas educacionais, a interferência na educação. Na pergunta da Cíntia, ela falou bem da intervenção do Ministério da Damares, né, a Damares Alves, né, na questão dos direitos humanos, a defesa da família. No entanto, no Brasil também a gente tem tido uma ofensiva sobre a educação, inclusive com a presença da proposta de ensino domiciliar, homeschooling, numa perspectiva de resgate de uma educação clássica. Então, tem um tradicionalismo nessa defesa do classicismo, nessa pauta educacional. Ok, Luciana, vou tentar traduzir a sua pergunta. She wants to know how you perceive the influence of this traditionalist movement in education, because in Brazil this is particularly strong. We see a very strong movement towards education, including in things like homeschooling, which is perceived by these groups as a kind of a return to a classical education that is that's been destroyed by schools and etc. So they're not quite the same thing. The traditionalism that I speak about concerns very, very few people. And I wish it had a different word than traditionalism, because that kind of overlaps with what Luciana is talking about and kind of not. However, of course, they like homeschooling because it is a departure from the modern institution of schools. Let me pause there. Thank you. Ok, ele queria chamar a atenção que tem dois usos do termo tradicionalismo aí em jogo, né? E que eles não são exatamente a mesma coisa. É claro que eles ambos gostam da ideia de homeschooling, porque isso é o que eles têm em comum, esse tradicionalismo no sentido convencional do termo e esse movimento do qual ele está falando, no sentido de que eles se opõem a instituição educacional, né? Foi aqui que ele a ideia do que é uma escola moderna, né? Do que é esse sentido de escola moderna.
However, there's something important to mention here. Alexander Dugin, Olavo de Carvalho, Tibor Baranyi in Hungary, the equivalent, and all have wanted, or all have schools, and all participate in education, all created separate schools for themselves. Steve Bannon has tried to, and may still, in Trizolti in Italy, create a school. One of the strategies, it doesn't have a lot to do with traditionalism, but it has more to do with the counter-public metapolitica that we were talking about earlier, is that either you can try and infiltrate mainstream society, or you can create a parallel society that departs from everything you don't want. And a lot of these figures also want to do that. There's not a great traditionalist motivation for it, but they are trying to create and build up a separate society to mainstream society to compete with it. Ok. Então, no entanto, é preciso fazer uma distinção entre essas duas coisas, né? Ele menciona que tanto o Dugin, quanto o Olavo de Carvalho, quanto o Tibor Baranyi tiveram escolas, né? O Bannon não teve, mas ele tentou abrir uma escola na Itália, em Trizolti, né? Não conseguiu, mas pode ser que ainda consiga. E que, na verdade, essas escolas não estão necessariamente ligadas ao tradicionalismo no sentido que ele usa. Mas elas são muito mais usadas como uma estratégia metapolítica, ou seja, não é o tradicionalismo como esse movimento a que ele se refere, mas é simplesmente uma tentativa de se construir uma sociedade separada, uma sociedade à parte da sociedade tradicional, né? De inculcar, digamos assim, os valores por via dessas outras escolas. É isso que está por trás da ideia de metapolítica. Ok. A próxima, por favor. A próxima agora é Rebeca Portela. Deixa eu só fazer uma questão de ordem, Cíntia. Sim. São 10:45. Então, vamos... Então, a gente vai... It's 10:04, Benjamin. We don't want to take too much of your time. Can we have the two last questions? Perfect. Então, pronto. Depois de Rebeca, só mais uma pessoa, por favor. E a gente... Rebeca, você, por favor, faz sua pergunta em inglês. First of all, thank you, Benjamin, for this opportunity. It's really important to us. So I have two quick questions. The first one is about the recent invasion of the US Capitol. Watching the videos and seeing the pictures from here, we were able to see some signs of the QAnon movement. So I wonder if you identify any concrete relations between the traditionalism that you write about and the QAnon movement. And the second one, very quick, is all the time that we were reading your book, we were wondering how did you have access to public figures such as Olavo de Carvalho, Dugin, and Bannon? And how did you introduce yourself to them? Did they have any idea what you were doing? We were very curious about that. That's it. Thank you. Okay, cool. Traduz, Rebeca, por favor. Sim, certo. As perguntas são, a primeira sobre a recente invasão do Capitólio americano, né? Eu perguntei basicamente se ele identifica alguma relação entre o movimento QAnon e o tradicionalismo, dessa forma que ele trabalha no livro dele. E a segunda pergunta é como é que ele teve acesso a essas figuras públicas como Olavo de Carvalho e Bannon e Dugin, como é que ele se apresentou a essas pessoas e se essas pessoas tinham uma ideia do que é que ele estava fazendo, quais os objetivos do trabalho dele. Okay. So with QAnon, it doesn't overlap with traditionalism, but they share something in common, and it's no accident they're in the same space. And it is the belief that what we see is not the truth, and the belief that our modern institutions are actually doing the opposite of what they're supposed to do. That's a hallmark of the Dark Age.
doctors make people sick, professors like, Nicole and Cynthia and myself misinform our students, governments misrepresent the people. That of course can agree with QAnon and that conspiracy theory very easily. They can cohabitate. Can I we indoctrinate them. They know. Então, ele está dizendo que o QAnon não é exatamente igual ao tradicionalismo e não necessariamente se baseia nele, mas ele também tem algo em comum. Por exemplo, essa ideia de que o que nós vemos não é necessariamente a verdade, né? Que é uma inversão do real aí. Então, por exemplo, de que os médicos fazem as pessoas doentes, que os professores deseducam os alunos, coisas desse tipo, uma inversão da realidade, né? Ok? The second question, number one, I never misrepresent myself. You never lie. You never say that you are someone else or that you believe something that you don't believe. The way that I got to Bannon was just harassing him, basically, for a year. I sent so many messages to this guy, and then I showed up on his doorstep in New York, semi-invited. In the case of Olavo, it was through Bannon. He has said that I'm a spy or something. I never misrepresented myself to Olavo. In the case of Dugin, there I used contacts from previous research in Scandinavia. Again, no one misrepresenting me, but all vouching for me being serious. So, persistence. Ok. Então, ele nunca tenta se apresentar como alguém que ele não é, ele não mente, nunca engana as pessoas em relação a isso, e ele não acredita que você possa fazer essas coisas enganando os outros, ou que não se deva fazer isso enganando os outros. E nem no que acredita, né, Cíntia? Porque eu acho que é fundamental aquilo que ele está dizendo, de que ele é e do que ele acredita, né? Do que ele acredita, exatamente. Né? No caso do Bannon, como é que ele se aproximou do Bannon? Basicamente foi assediando o cara por um ano, né? Mandava mensagem, telefonava, etc. E chegou à casa dele, né, bateu na porta dele, meio convidado. Né? O Olavo de Carvalho foi apresentado a ele pelo Bannon, né? E o Bannon foi apresentado a ele por alguns contatos que ele tinha na Escandinávia. Né? O Dugin. Pessoas que... Eu entendi que eram contatos da Escandinávia, da pesquisa anterior dele. Né? Para encontrar com o Dugin, né? O Bannon, né? E que... sorry, we're having a misunderstanding here. You met Bannon through your contacts in Scandinavia, is that right? Dugin. Oh, Dugin, ok. Então, com Dugin foi através desses contatos que ele tinha na Escandinávia, que basicamente diziam que ele era um cara sério, que ele podia ser né, podia confiar nele e tal, que ele, enfim. Okay. A palavra final para a resposta foi persistência, para todo mundo que está fazendo esse tipo de trabalho. Yeah, you can see the concern with this kind of question, right? Yeah. But, ok, vamos à última pergunta. Sorry, you were saying? Just one note, we talked about ethnography and method. It's very important if you're going to have a dialogue, like I was talking about, that you not misrepresent yourself. You need that long-term investment. Ele estava dizendo, para voltar à questão da etnografia, né, que é muito importante para você estabelecer um diálogo que você não se apresente como alguém que você não é. Né? Isso é o fundamental. Então vamos para a última questão agora, para a gente liberar o professor. A última questão, infelizmente não vamos conseguir, né, contemplar todas as pessoas, mas estou antecipando aqui o agradecimento a todos e todas. E a última questão é de Felipe Freitas e Carla vai ler a pergunta dele, tá certo? Ok.
Carla? Teu livro foi traduzido semana antes do livro O Mundo Moderno, de Mark Sedgwick. Você diria que seu livro é uma continuidade possível à obra de Sedgwick? Você recomendaria a leitura de Sedgwick para compreender a sua obra? Ok. Eu acho que essa pergunta está aqui em inglês. So. Agora lê em inglês, está na continuação em inglês. Let me read this for you because he wrote it in English. Your book was translated weeks before Mark Sedgwick's book Against the Modern World. Would you say that your book is a possible continuation of Sedgwick's work? Would you recommend reading Sedgwick to understand your work? Easy question. Yes, of course. I always recommend Mark Sedgwick's work. My book is, of course, closer to journalism than Sedgwick's, and political traditionalism is just a part of his study, but it's a continuation of a story as well. Really, my book is not about Bannon, Dugan, or Olavo. It's about those ideas and their journey from occultism, marginal right-wing politics, into power, chaotically and unsuccessfully right now. And Sedgwick provides that background and also lets us know traditionalism is more than politics, of course. So, absolutely, yes. Nicole, você captou o final dessa pergunta? Que eu acho que eu já... Deixa eu começar aqui pela metade, você vai tentando lembrar aí. Bom, ele disse que essa é uma resposta fácil. Sim, a resposta sim. E ele sempre recomenda esse livro do Sedgwick. E num sentido importante, o livro dele não é sobre Olavo de Carvalho, sobre Bannon e sobre Dugin, né? Mas é sobre essas questões ideológicas, é sobre ocultismo, é sobre... que mais, Nicole? Você pegou o resto? Sobre a emergência do ocultismo, do obscurantismo e do tradicionalismo como questões relacionadas ao âmbito e ao espectro político, né? Mas aí ele disse, lembrando que no final das contas eu estou também falando de uma parte somente dessa relação com o tradicionalismo, que o tradicionalismo é isso que a gente vê aí na política, mas ele não é só essa questão política. Então ele tenta, no livro dele, trazer esses elementos todos, né, e mostrar como, de forma muito bagunçada e caótica, isso entra na política, não com sucesso completo, mas entra na política e aparece como a gente está vendo agora. Mas que isso não é tudo, né, que o livro também tem um conjunto de outros aspectos. Aí, no fim, ele só respondeu que sim, Sedgwick, sim, que é preciso ele dar um contexto, de uma certa maneira, ao trabalho dele, ao livro dele também. Ok. Bom, então eu vou encerrar, gente, agradecendo muito a presença de vocês, agradecendo a presença do professor Teitelbaum, que foi extremamente simpático em relação ao convite da gente para participar disso. A ideia não era que isso fosse um seminário grande, aberto, assim. Isso é o nosso seminário da Sociologia, é o nosso seminário da pós-graduação, né? É uma coisa... a gente queria trazer o nosso cotidiano, o nosso dia a dia da universidade, né? Talvez abrir um pouquinho mais. E aí, nesse sentido, eu estou também justificando por que não foi um vídeo com a tradução já lá certinha né, ou uma coisa no YouTube, etc. Na verdade, era o nosso arroz com feijão. Eu vou só explicar isso para ele, depois eu vou passar a palavra para a Silke, que vai fechar o nosso seminário. So, Benjamin, I was just thanking their presence and thanking you very much for accepting our invitation. It was kind of in the last minute. You were extremely friendly in accepting our invitation and giving us your time. And also, I explained a little bit that this is not meant to be a formal event. This is part of our graduate seminars. It's kind of what we call the rice and beans of our work it's our staple work, Wow. So this is why it was kind of this kind of jumbled translation
process. If it was something else, we would make a proper video with the subtitles and everything. But it was still wonderful, and we thank you very, very much for your presence. Well, thank you. I mean, Cynthia and Nicole, I'm so impressed that you did that. If I did that with Swedish or Russian, I would be so exhausted by now. So thank you. Thank you so much. Thanks to you both. Thanks to Paolo, Frederick as well. Others who worked on this, Samara, Silke, I think as well. So a pleasure, and please stay in touch. Please feel free. Thank you very much. Silke, I'm going to give the last word to Silke so we can close. Não gostaria apenas de reiterar os agradecimentos da pós-graduação em Sociologia e ao Seminário de Sociologia pela aceitação do seu convite, feito de forma muito importante por Cynthia Hamlin, que permitiu que fizéssemos uma tarde de rica discussão sobre problemas contemporâneos que nos assolam de todos os lados. Muitíssimo obrigada, e qualquer momento que for que lhe interessar, nós a receberemos com muito prazer. So basically, thank you again for your and said that if you ever need anything from us in this part of the world, just give us a shout. She put it more elegantly, I have to say, but basically that's She also said you can come and visit. Oh, and get to know us, come and visit, come to the university, all of that was included. Oh my goodness. In Recife, do you know how cold it is here right now? I would love to be. Yeah, we're kind of divided between Recife and Rio here, because it was a promotion of our research group here in Recife, and Frederick Vandenberg's group, Sociofilo from Rio. So it's a kind of a joint venture. Frederick, if you're there, would you like to say thank you to Benjamin? I was just putting my shirt on, so it's okay. No, it's very hot indeed here in Rio. Thank you very much, and I think we should continue that discussion, perhaps having a debate later this month where we can talk with some specialists about the extreme right in Brazil, and just kind of have an open discussion, a bit like the interview you had with Josh and Oop, which was actually very good. Very good. Okay, I'm not sure what interview that was, but I would love to. Frederick, it's been a pleasure to be in touch as well. Okay, thank you very much. Yeah. Então é isso, gente. Vamos encerrar. Thank you, everybody. We hope to see everybody soon. Esperamos vê-los novamente. E por favor, Benjamin, you're free to go. We're turning off the thing now. Thank you. Bye bye. Thank you, Cynthia. Bye bye now. Thank you all.